PHOBIA FACTOR with Kuheli. Dad, what has happened, Dad? Dad, why are you not answering? Dad, please. You can't do this to me, Dad. You just can't do this. বয়স তখন 7। আরিয়ান প্রথমবার বোঝে এক না একদিন ওকেও মরতে হবে। হি টু উইল ডাই ওয়ান ডে। আরিয়ান পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ান দেখছিল তার প্যারেন্টসের সাথে, যেখানে একটা সিনে ইউ সি আ লট অফ স্কালস অন আ কেভ। মুভি শেষ হওয়ার পর মা বাবাকে জড়িয়ে ধরে আরিয়ান খুব কেঁদেছিল অ্যান্ড স্টার্টেড টেলিং, Dad, I don't want to die. This feeling stuck with him for a long time. Even when Aryan went to play with his friends, all he could think was they all were going to die one day. একটা 7 বছরের বাচ্চা যে একটা স্ট্রেঞ্জ ভাবনার সাথে রয়েছে, quite a lot to think. আরিয়ানের ফিয়ার অফ ডেথটা যেন জীবনের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল, যেটা ও নিজেও কখনো আপফ্রন্ট ডিল করেনি। আস্তে আস্তে থিংস ওয়ার গেটিং ফাইন ডিউরিং হিজ টিনেজ ইয়ার্স, আনটিল ওয়ান ফাইন ডে হি লস্ট হিজ ফাদার। বাবার মৃত্যু এত বাজেভাবে আরিয়ানকে হিট করেছিল দ্যাট হি অফেন স্টার্টেড হ্যাভিং প্যানিক অ্যাটাকস অ্যান্ড হাই লেভেলস অফ অ্যাংজাইটি. Every time Aryan would go out, he would only think that he is going to die by meeting an accident. Even for that case, he couldn't even take flights without medication. There was a constant fear that was being heavy on him. It got so severe in him that in February 2021, he had unstoppable panic attacks which was getting out of his control. ভাবছো এমন সত্যি কি পসিবল? ওয়েল, অ্যাবসলিউটলি। Thanotophobia, অর্থাৎ ফিয়ার অফ ডেথ or death of your loved ones, is something that really exists. Some people are lucky enough to get rid of the phobia, unlike people like Aryan, who are still into therapy trying to get rid of it. Thanotophobia, an intense fear of death or the dying process. এই কন্ডিশনটাকে ডেথ অ্যাংজাইটিও বলা যেতে পারে. This condition makes one anxious about their own death or the death of someone you care about. A person with Thanotophobia is highly affected in his social life due to his fear of death. It might affect you so much that it may get difficult for you to work on a daily basis. At an extreme case, you may have panic attacks. Thanotophobia বেশ কিছু causes হতে পারে, যেমন someone who have had a traumatic experience related to death or dying, or someone who has lost a parent or loved ones, or maybe one has witnessed someone having a difficult or painful death. Someone with Thanotophobia may experience intense panic attack or maybe pulled to depression. One may also get obsessed with their health, constantly checking on their illness. Other than panic attacks, one may feel nausea, heart palpitations, hyperhidrosis, or extreme trembling. This can be cured all with the help of a therapist. It is time-consuming if one has an extreme condition of Thanotophobia. In few of the cases, it is seen that the fear subsides but then triggers again due to some death incident happening around. Psychologists says that there are many across the world whose condition of Thanotophobia is unaddressed. Do you know any such one?
যার থ্যানোটোফোবিয়া আছে কিন্তু প্রকাশ্যে আনতে চায় না? তোমারও কি এই ফিয়ারটা আছে?